Yes, recommend. Hello. 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 Sir, நான் கோவிந்தராஜ் பேசுறேன் சார் நான். Mr. Govindraj, Daniel நான். சார் குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். வெரி குட் மார்னிங். இருக்கீங்களா சார்? மேடம் நல்லா இருக்கிறேன். மேடம் இருக்கிறாங்களா? மேடம் இருக்காங்க சார். வந்துருவாங்க சார் இப்போ வந்து. நோ ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் ஐ ஆஸ்க்ட் யூ. வேற ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ எது செக் பண்ணணுமா இல்லாட்டி செக் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர். நோ we are already there. மேடம். வணக்கம் சார். வணக்கம் மேடம் டேனியல். வணக்கம் சார். Yeah. Good morning sir. Yeah, morning. சார் பிரின்சிபல் வந்துட்டாரா? இன்னும் வரலீங்களா மேடம்? வந்துடுவா சார். பிரின்சிபல் வரல. 4 people என்டர் ஆயிடுறாங்க வந்து. அவர்தான் தான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் லைவ் ரெக்கார்ட் ஆகுதாங்க பிரசன்டேஷன்? ஆகுது சார், ஆகுது. ஓகே. அது Live presentation as well as recording is also done, sir. மேடம் ஆ மேடம் முத்துச்சாமி சார் லைன்ல வந்துட்டாங்க. வந்துட்டாரா? நான் கோஹோஸ்ட மாத்திட்டேன். சரி. ஓகே மேம். சார் பிரின்சிபல் சார். ஹலோ. பிரின்சிபல் சார் பேசணும். ஹலோ. ஹலோ, சொல்லுங்க மேடம். குட் மார்னிங் சார். நான் ரெடியாக இருக்கிறேன். லைன்ல வந்துட்டீங்களா சார்? வந்துட்டு மேடம். ஓகே சார். வீடியோ ஒன்றும் வரல சார். மேடம் வீடியோ வரல, இருக்கு நான் ஆன் பண்ணுறேன். வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இதுதான் மேடம். வந்துருச்சு சார். தேங்க்யூ சார். குட் மார்னிங் சார். ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிறீங்க மேடம். குட் மார்னிங். சார் கோவிந்தராஜ் சார் வந்துட்டார் சார் லைன்ல. வந்துட்டாருங்களா? ஓகே மேடம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்பீக்கர் வந்துட்டாங்க சார். எல்லாருமே லைன்ல வந்துட்டோம் சார். ஓகே மேடம். ஷார்ப்பாக டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். ஓகே மேடம். ஓகே சார். ஸ்பீக்கர் வந்துட்டா சார் லைன்ல.
சிக்கன் மட்டும் இந்த சளி வாங்கிட்டேன்.
Hello. ஹலோ சார் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா சார்? ஸ்டார்ட் பண்ணு மேடம். உங்கள் வீடியோ காண மாட்டிருக்கேன். Good morning to everyone. I am Rama Devi, Assistant Professor, HOD of Chemistry Department and convener of this webinar. Respected Principal, Chief Guest, Professors, Programming Secretaries, and my dear participants, warm greetings to all of you. I extend my sincere welcome to all of you present here on today's webinar, The Story of Life, Concerns in Biodiversity Conservation, organized by PG Department of Chemistry, V.S.S Government Arts College, Pulankurichi, Tamilnadu. I welcome my principal, Dr. P. Muthuswamy, for giving me this concern as well as their complete creative freedom. I welcome you, sir. I welcome our today's research person, Dr. V.A. Daniel, Senior Scientist and Secretary, Trustees in Zoo Outreach Organization. I welcome you, sir. I welcome Professor R. Govindaraj, the Department of Computer Science, accepting to say vote of thanks on this webinar. I welcome you, sir. I welcome the programming secretaries supporting us in many ways, not only helping me with the ideas and giving us the necessary moral support. So today we are presenting The Story of Life, Concerns in Biodiversity Conservation by our research person, Dr. V.A. Daniel, Senior Scientist and Secretary, Trustee in Zoo Outreach Organization. He is an education coordinator in Zoo's Education Network. He is chair in IUCN SSC South Asian Invertebrate Specialist Group. Since 2010, he was a member in Society for Wildlife Interface and Forestry Training in Tamilnadu Forest Department. He has conducted more than 80 plus educated training workshops in India, South Asian and Southeast Asian countries. He has visited 32 countries related to conservation activities. He has published 6 books on conservation education and 78 articles regarding biodiversity conservation. So there will be a question answer session at 11:30 a.m. where the participants can ask questions and can engage in conversation with our speaker. The participants are requested to keep your video on mode and audio in off mode. I hope that you get to enjoy the day with all of us. Once again, I welcome you all. Now, I invite our principal, Dr. P. Muthuswamy, to deliver his presidential address. I welcome you, sir. மேடம் ஆடியோ கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான், பரவாயில்லையா? கிளியரா இல்லைங்களா சார்? ஹலோ ஹலோ, ஆடியோ வந்து ஒரு மாதிரி கிளியரா வரல எனக்கு. அப்படிங்களா? உங்களுக்கு கிளீனா இருக்கா? கிளியரா தான் சார். நீங்க கொஞ்சம் சிக்னல் இருக்கு சார். கிளியரா தான் சார் இருக்கு, நீங்க பேசுங்க சார். ஆடியோ வந்து ஒரு மாதிரி பிரேக் ஆகி வருது. உங்களுக்கு கிளீனா கிடைக்குதா? எங்களுக்கு கிளீனா இருக்கு சார், நீங்க பேசுங்க. ஓகே மேடம், ஓகே. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். V.S.S கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பூலாங்குறிச்சி கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் சார்பாக இன்று ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி
ஏற்பாடு செய்து எல்லோருக்கும் பயனுள்ள வகையில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய துறைத் தலைவர் டாக்டர் ரமாதேவி அவர்களே, Hello, sir. சார் லைன் கட் ஆயிடுச்சு. ஹலோ ஹலோ. கிடைக்கல மேடம். இப்போ கிடைக்குங்க சார். ஹலோ. ஹலோ. ஹியரா சார், நீங்கள் பேசுங்க. இல்லை, விட்டு விட்டு தான் சார் வருது. கொஞ்சம் சிக்னல் இருக்கிறதுல. சிக்னல் இருக்கு மேடம். சரி, இப்போ கேசுங்க. கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ கிடைக்குது மேடம். படி மேடம். கொஞ்சம் சத்தமாக வேணா பேசுங்க சார். இந்த நிகழ்ச்சியை ஆன்லைன் மூலமாக கேட்டு கண்டு பயன்பெற்று கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களே, பேராசிரியர்களே, சான்றோர்களே, அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். இன்று நிகழ்கிற இந்த கருத்தரங்கு ஒரு நல்ல பொருண்மையில் அமைந்திருக்கிறது என்பது முதற்கண் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. பல்லுயிர் வளமை என்பது நாம் அனைவரும் ஏதேனும் ஒரு வகையில அதனோடு தொடர்பு கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு என்று சொல்லப்படுகிறான். அவன் தனித்து வாழும் இயல்புடையவன் அல்ல. ஒருவரோடு ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு வகையில சில தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு குடும்பமாகவும் சமுதாயமாகவும் அவன் கூடி வாழ்கிற இயல்புடையவன். மனிதன் தமக்குள் கூடி வாழுவது மட்டுமல்ல, உலகத்திலே இருக்கிற பிற உயிரினங்களோடும் அவன் தன்னை இணைத்து கொண்டு வாழ வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறான். நம்மை சுற்றி இருக்கிற பல்வேறு உயிரினங்கள், பறவைகள், விலங்குகள், மற்ற பூச்சி இனங்கள் போன்ற அனைத்துமே மனிதனோடு ஏதேனும் ஒரு வகையிலே தொடர்பு உள்ளவையாக இருக்கின்றன. அவற்றை விடுத்து ஒதுக்கிவிட்டு மனிதனால் வாழ முடியாது என்பதுதான் உண்மை. இன்னும் சுருக்கமாக சொன்னால், இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற எந்த உயிரினமும் தேவையற்றதாக இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. எல்லா உயிரினங்களும் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஓரறிவு உயிர், ஒரு கிருமிகள் முதல் கொண்டு அனைத்துமே ஏதேனும் ஒரு பயன் கருதியே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதுதான் உண்மை. அது கடவுள் படைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னாலும் சரி, இயற்கை அமைப்பு படைத்திருக்கிறது என்று சொன்னாலும் சரி, எந்த உயிரினமும் ஏதேனும் ஒரு பயன் கருதிதான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆக எந்த ஒரு உயிரினமும் இது தேவையில்லை என்று ஒதுக்கிவிட முடியாது. நம்முடைய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும், இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பல்லாயிரக்கணக்கான பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் வாழ்கிற ஒரு நிலப்பரப்பாகத்தான் நம்முடைய நிலப்பகுதி இருக்கிறது. அது நமக்கு பெருமையாகவும் இருக்கிறது. நம்முடைய
தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலையாக இருக்கலாம் அல்லது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையாக இருக்கலாம். அது இயற்கையோடு இயந்த எந்த ஒரு நிலப்பகுதியாக இருந்தாலும் நெட்டு கிடைக்கல. ஹலோ ஹலோ சார், மேடம் கிடைக்குதா? இப்ப கேக்குங்க சார். நம்ம பாட்டு பேசிட்டு இருக்கு. இவ்வளவு நேரம் கேட்கலையா? இவ்வளவு நேரம் கேட்கல சார். நீங்க அதே சிட்டிங்ல இருங்க சார், மூவ் ஆகாம. நான் மூவ் ஆகாம தான் இருக்கேன் மேடம். சரிங்க சார், நம்ம சவுண்டா வேணா பேசுங்க சார். நான் கன்னியூ பண்ணவே மேடம். கன்னியூ பண்ணுங்க சார். இப்போ கேக்குதுங்க சார். ஹலோ ஹலோ கேக்குதுங்க சார். ஏதோ ஆடியோ டிஸ்டர்ப் ஆகுது மேடம். ஓகே ஓகே மேடம், ஓகே மேடம். ஓகே சார். நான் கன்னியூ பண்ணவா? பண்ணுங்க சார். ஹலோ ஹலோ கேக்குங்க சார். ஏன் ஆடியோ கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது தெரியல. ஹலோ ஹலோ கேக்குது சார், பேசுங்க சார். இல்ல ஆடியோ ஏதோ வந்து ஓகே ஓகே மேடம், ஓகே மேடம். ஆகவே நாம் பிற உயிரினங்களோடு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதால் தான் எல்லா உயிரினங்களையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய நிலையிலும் இருக்கிறோம். சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழலை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையிலே இருக்கிறோம். இந்த சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு நம் தமிழ் சமுதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிக பழைய காலத்திலிருந்தே இருந்திருக்கிறது என்பதைத்தான் நம்முடைய இலக்கியங்களும் இலக்கணமும் சொல்கிறது. முதல் பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள் என்றெல்லாம் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கிற பாரிவார்கள் அறிந்திருப்பார்கள். அதிலே இந்த கருப்பொருள் என்பது நம் இலக்கணம் சொல்கிற தெய்வம், உணாவே, மா, மரம், புல், பறை, செய்தியாளின் பகுதியோடு தொகையை அவ்வகை பிறவும் கருவன மொழிவ என்கிற அந்த இலக்கண மரபுப்படி எல்லா உயிரினங்களும் அந்த கருப்பொருள் என்கிற வகைப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டு அவற்றோடு நாம் நம்மை இணைத்து கொண்டு வாழ்கிற பொழுது இந்த வாழ்க்கை முறை ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் என்பதைத்தான் பார்க்கிறோம். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்கிற 4 நிலப்பகுதியாக நாம் பகுத்து கொண்டு அந்தந்த சூழ்நிலையிலே வாழ்கிற மனிதன் அந்தந்த பகுதியிலே இருக்கிற உயிரினங்களோடு தன்னை ஏதேனும் ஒரு வகையிலே இணைத்து கொண்டு வாழ்ந்ததனால்தான் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான் என்பதை நம்முடைய இலக்கியங்கள் மூலமாக நாம் அறிகிறோம். இன்றைக்கு தொழில்மயம், மற்ற அறிவியல் வளர்ச்சிகள் முதலான காரணிகளால் எத்தனையோ உயிரினங்கள் இன்றைக்கு அழிகிற நிலையை சார். சார் ஆடியோ சார். ஹலோ ஹலோ கிடைக்குதா மேடம்? கிடைக்குதா? கிடைக்குது, பேசுங்க சார். ஓகே ஓகே. இன்றைக்கு அறிவியல் வளர்ச்சி, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி போன்ற பல்வேறு வளர்ச்சிகள் பெருகி இருக்கிற சூழ்நிலையில ஏராளமான உயிரினங்கள், அது பறவைகளாக இருக்கலாம், விலங்குகளாக இருக்கலாம், புழுப்பூச்சிகளாக இருக்கலாம், அவை எல்லாம் பாதிக்கப்படுகின்றன, அழிகின்றன,
என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு மழுகிறது. அவையெல்லாம் காக்கப்பட வேண்டும். ஹலோ ஹலோ. கேக்குது சார், பேசுங்க. ஆகவே இந்த உயிரினங்களை காக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு உலகம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஐநா அமைப்பு போன்றவையெல்லாம் கூட சுற்றுச்சூழலை காக்க வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்து வருகின்றன. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு V.S.S கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பூலாங்குறிச்சி வேதியியல் துறை சார்பாக இந்த ஒரு கருத்தரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிற அனைவரையும் மனதார பாராட்டுகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். குறிப்பாக இந்த கருத்தரங்கை சிறப்பாக நடத்தி சிறப்புரை வழங்கியிருக்கின்ற டாக்டர் டேனியல் அவர்களை கல்லூரி சார்பாக, இந்த கருத்தரங்கு சார்பாக வரவேற்று மகிழ்ந்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ சார். Next, I invite our chief guest, Dr. V.A. Daniel, Senior Scientist and Secretary, Trustee in Zoo Outreach Organization, to deliver his speech on story of life concerns in biodiversity conservation. I welcome you, sir. Thank you, madam. I'm just putting my screen now. Thank you, sir. Respected Principal, Dr. Muthuswamy, respected Head of the Department, PG Chemistry, Dr. Ramadevi, PG faculty members of the PG Department of Chemistry, and all technical assistants and all participants from all over Tamilnadu. Good morning to everyone. First of all, I would like to just thank the principal, all the administrative people, head of the department, and all the faculty members for inviting me to just give this talk. I was just wondering why the chemistry department is just, inviting me to just give this talk on biodiversity. When Dr. Ramadevi called me, she showed a lot of interest to introduce or to just talk about the biodiversity, where we are much concerned about it. And then I'm extremely happy chemistry department is just, doing it. So I'll be just talking about the story of life and why we are concerned about biodiversity, and then what is the need for conservation of the biodiversity. So that's the talk that I'm just going to give. Before I go into the details, some of you must be using this one. Some of you must be using Zoom, and some of me must be watching through YouTube. I greatly appreciate if you have any questions, you can just type in, and we'll be very, very happy. Type on the online itself. We'll be very, very happy to just reply to each and every question at the end of the session. So keep that in your mind. Yeah. So am I audible, madam? Is that fine? Should I raise my voice? It's audible, sir. Audible, right. Audible, sir. So I'm from an organization called Zoo Outreach, which is based at Coimbatore. It was started by a person called Sally Walker. You can just see in the screen. And she came to India from USA in the year 1986 to learn Sanskrit and yoga. Later, she moved to Coimbatore. She happened to just visit the Mysore Zoo in 70s. At that time, she was taken into the zoo, and the director gave a newborn tiger cub in her hand. That was some time ago. So she took it, she was holding it. She looked around the zoo. Compared to rest of the zoos around the world, it was not so good that time, not now. Now Mysore Zoo is one of the best zoos in India, or I will just say in South Asia and also. So she was holding it, and then she decided at that point of time to contribute something for the zoos. Since then, she stayed in India,
she worked. She passed away last year with a brief disease, and then but she stayed in India for the last 36 years and contributed more for the biodiversity conservation in India. We are with this organization continuing and fulfilling all the vision of Sally Walker. So coming to the subject, I am basically an entomologist. I'm more into wildlife conservation promoting activities. I'm also into conservation education. So I'm just doing this. So the title is The Story of Life, Concerns in Biodiversity Conservation. We'll be talking about three things. One is biodiversity. We will see what is biodiversity. I know many of you are non-biology listeners, students, so maybe I will just go to that level and just tell you something about biodiversity. The second topic, if you just see the title, we are going to see is life. Life means living things. How it came and what happened to them. That's what we are going to see that. And third one is conservation. The need for its conservation. Why we need to conserve it. What's the real status of the species that we have around it. So that's what we are going to talk about. During the introductory talk, the principal, Dr. P. Mutswamy, spoke very, very nice. He just mentioned how species are interlinked, how species are associated, and how we human beings are also depend on the biodiversity and rest of the living and non-living things. And then he also mentioned briefly about the status and why we need to concern about it. He quoted very good, he quoted few things from the Tamil, and then he also mentioned that Tamil culture, where culturally we are promoting biodiversity, we are conserving biodiversity. But still it's a concern now that we need to pay more attention because of various changes that happened. So we need to conserve it. In Tamil, coming to the word biodiversity, in Tamil we call it as the principal said, Palluyir or Palluyiriyam, right? Palluyir Perukam. So these are some of the words in Tamil, right? So are you familiar with any of the Tirukural that carries this word Palluyir? Maybe you have to just think a bit, right? But I can tell you, the Tirukural, Pahutundu Palluyir Ombudal. So that's a Tirukural, right? So Tiruvulluvar, scientists coined this word biodiversity in the sometime in 1970s. But Tiruvulluvar mentioned this word long time ago, Palluyiriyam, biodiversity. Pakutundu Palluyir. We need to, preserve the variety and variability of life. That's what Tiruvulluvar said. Okay, so now let's see the definition of biodiversity. I'm not going into the technical details, but I'll just briefly tell you. So biological diversity means the variety and variability of life that exists on the earth. Right? Variability among living organisms. So we see plenty of organisms, right? It can be anything, right? So we'll just see one by one what are biodiversity. And biodiversity occur in three levels. One is genetic diversity, marabu, right? Genetic diversity. Say, for example, if you take a population of a rabbit, it will have the genetic diversity will be that, so that it can have different traits. Traits mean characters, right? Express it so that if there is any problem, it can survive in the future. So that's genetic diversity is very, very important. Second thing is species diversity. We see species diversity here around us. Birds, amphibians, reptiles. So these are different species groups. That's what we call it as species diversity. And then the genetic diversity occur within the species, right? And the third one is ecosystem diversity. The place, ecosystem, is a place where all the species live, right? We have 16 different major types of ecosystem in India, right? So like Cholevana Kadgal, right? Pulvalihal. So these are all ecosystem examples, right? So biodiversity occur in these three levels: genetic diversity, species diversity,
ecosystem diversity. You need to keep in mind. So all these biodiversity, we get everything from this biodiversity, right from the morning until you go to bed. We cannot live without biodiversity. The food that you get, the water that you drink, or I mean, it won't come from but it's from the ecosystem. Everything that you get, right from the paste, right from until you go to bed, like even the bedspread, all cotton, everything. And even the culture, even the dress materials, even the music, the cricket that you play, the bat, they're all from biodiversity. You cannot just, ignore it, but we need to understand that we fully depend on the biodiversity, that is genes, species, and ecosystem. Without that, not only mankind, any life cannot exist. That's why we are concerned about it. So when we talk about living things, that is biodiversity, for our convenience, we have classified all the living things into 5 different kingdoms: bacteria, fungi, protists, plants, and animals. At this point of time, we will be talking more about these animal groups, maybe sometime about these plant groups. Okay, so because we are closely associated with it, of course, with the rest of the species also, right? Bacteria and fungi and protists too. But we'll be highlighting more on the animal and plants. So we have 5 kingdoms. The major 2 kingdoms are animals and plants, through which we are interacting a lot. So if you just see this chart, I'm just giving another chart representing all the 5 kingdoms, right? If you just see here, the one in brown, these are all animals, and rest are bacteria, protists, fungi, and plants. So we have 5 kingdoms, and then that's the. I'm just going to give some examples of some of the biodiversity, right? Especially from the animal kingdom. So what do you see here? The one that you see on the screen. Are you able to see the screen now? Somebody? Yes, Hello. sir. Yes. Okay. Yes. Good. Wonderful. So what you see here is a caterpillar. See its structure. See its beauty. Right, see the color. There is a maroon color there. There is a blue color, yellow color, green, white. So many colors in a tiny, tiny caterpillar, right? And see the structure of it also. It's divided. The body part is divided into. You can just see the eye here, somewhere here, right? And this is a small antenna. Beautiful, isn't it? How many of you spend time to just stop when you just see a caterpillar and observe it? Nobody knows. We don't do it because there are plenty of it around us. Everything is, wherever you turn around, you will just, find a species there. So we ignore it. I just want to just give you one example. And if you go to a country like, in European country like London, maybe just say London, and even if you go to a remote wilderness area in London, if you walk 12 kilometers, right? If you walk 12 kilometers, probably you will find a dozen species there. That's the diversity there, right? But if you walk 12, meters within your college campus, you can just see more than minimum of 25 species around you, right? Either it will be flying, or it will be sitting on the plant or tree, or it will be on the floor, right? That much is the diversity that we have. But we are not ignoring, but we are just completely ignoring because we have huge number of diversity. Next time, if you happen to see a caterpillar like this, I want you to just, stop, look it very carefully. Of course, you have to be very bit careful, don't touch it. And then observe its color, structure, shape. If you have a mobile and if you have a camera, take a photograph it and just make a record. And if you wish, you can just share it with your friend also, right? So that's observation. It's a very important thing for a scientist is observation. We need to improve our observation skills so that we can become a scientist. Any information that you document, any information you pass on to the society will be useful for the conservation of the species, right? Do you find anything here? It's completely different, right? You see a wonderful
Madam, sir, connection cut ஆயிருக்கு. I'm sorry, the power went for some time. Hello, hello, madam, power போயிடுச்சு. இப்ப திருப்பி நான் லாகின் பண்ணிட்டேன் வேற ஒரு நெட்வொர்க்ல. இப்ப பார்க்கலாம். Right, okay, I'll continue. I'm sorry, the power went up, but I'll just continue now. Okay, so now you can just see the beautiful pupa here, right? And I'm just talking about the engineering or the technology that we can just get from the biodiversity. So the next one is sorry. Sir? Yeah, okay. நீங்க sharing வர மாட்டேங்குது. Can you see now? It's visible, sir. Screen தெரியுதா உங்களுக்கு? Visible, sir. Oh my God, it's not moving now. Right. So the next one, if you just see here, do you find any animal on the screen? Yes, there's an insect there. Right? Upside down. Okay, I can just show you with the red screen. You can just see the head here. And then you can just see the abdomen here. Right? So that's beautiful. This is a mantis. We call it as Panapuchi or Kodangipuchi. Right? So whenever this will come to our house after a rain, see how nicely it is camouflaged with the substratum. That is to escape from his enemy. So such a beautiful creatures are there in our system. Now you find a spider. Has anybody seen this spider? I don't think anybody could have seen. It's found in India. These are big spiders called Theraphocytes, or they're called tarantulas. Huge spiders. They are nocturnal. I will talk about it after some time. So this is a spider. And if you see a beautiful drawing of a mollusk here, right? I'm just showing different species that we have. And this is a structure of a katydid. That's nothing but the grasshopper, long-horned grasshopper. You can just see a leaf-like structure here, and you can just see the legs. This is a grasshopper, right? This is nothing but amphibian. Everybody is familiar with. People don't call it as an animal. They call it as frog only. They don't consider it as an animal. They play a major role in the ecosystem. This is a huge bird, right? So which is found in the western part of India. And then this species is highly threatened. Threatened means they are declining. Anytime the species could disappear. That we call it as extinction. This is another species in the Himalayan side, the clouded leopard, right? So beautiful. And you won't find this species in our region, but it's only found in certain regions, only like in high elevations. So you won't find this species here. This is another species called red panda. How many of you seen this? I don't think many of you might not have seen this. Only if you go to places like Darjeeling or the Bhutan, maybe you can just see this in this wild. Otherwise, you can see in the zoo only. So these are called red panda. This species is again declining. Everybody must be familiar with this species, nothing but king cobra. See the beauty, how big it is. Okay, so the king cobra is nowadays becoming a problem. That's what people say. It's entering into human habitations also. So we are having a lot of concern about this species also. Now, do you find any animal here? Look into that very carefully. Of course, you see a bark. Probably you will see a small, eye-like thing here and a beak here, right? Do you find any animal here? I'm just showing in a red line. And here is also another line.
Okay, now you can just see, you can just see the animal there now, right? That's the Ceylon frog moths. See how nicely it is, submerged with its substratum. It's beautiful, isn't it? So that is one beauty of the nature itself. Do you find any animal here? Of course, this is nothing but praying mantis. You can just see the head here, the triangular head. You can just see the serrated, the first pair of legs here, and mandibles here, right? And the legs here is nothing but praying mantis. This is the second praying mantis I'm showing you. Okay, the first one I already showed you some time ago. Do you find any animal here? Look into that very carefully. Yes, right? Yeah, that's a bird sitting there. How nicely it is on the leaf litter of the forest. That is just the color merged with the substratum just to escape from the enemies. It's brooding literally. And then you go and stay in the night on the floor. We always think that birds will just nest only on the treetop, but including certain insects and certain animals like this, they can do that. Do you find any animal here? Again, maybe not, right? But I'll just show you. Here is a twig-like thing that is nothing but a caterpillar, right? It's almost resembling another twig of that same branch, right? So that can very easily, that is just to escape from the arrest of the predators. So what all I showed until now are some of the, not many, very few examples of the animals. And I'm just showing you some of the examples of the aquatic plants here. These are the plants. There are many species of plants that we have. On the whole, there are about some 2.13 lakh species that we have globally. So some of them are hydrophytes that live in the water. Some of are xerophytes that survive in the terrestrial ecosystem where there is very little water, like deserts. And some of them are climbers, classified them as grasses, and so many species of plant species are there. We get medicine, food, everything from the plants. We need to remember that always, right? Including the cloth material also, the cotton species. Now I am giving you examples of genetic diversity. We all know these are just 2 examples. I had few other examples also, like chili. And if you go to market, how many of you have seen so many varieties of brinjal, right? How many of you have tasted any of this? Maybe little, right? Maybe 4 or 5. But there are so many species, so many diversities there within the brinjal. Likewise, maize. We have a lot of diversity within rice also. And then, scientists are, doing genetic engineering. They insert new genes from the new genes from the wild, and they produce new species also. So that's a kind of genetic engineering through which many the hunger problem can be just solved. So genes are very essential. We need to have everything in its place, otherwise we'll be losing everything. Now we're talking about species diversity, talking about genetic diversity. I'm going to tell something about the ecosystem diversity. This is Asiatic lion, where these lions live in this Gir Wildlife Sanctuary. And there is a story behind this. In much before 70s, the population of Asiatic lion was very less, and they were just now these Asiatic lions are found only in this Gir forest, right? In an area of 600 or 700 square kilometer. In 70s, the population went down to 19 or 20. Later, the then government, decided to protect the species. Now we have a good population. Now, say 600 individuals are there. But, scientists won't say that, ecologists won't say that they are all safe, because genetically, the population is from a small population. It's from it's from a very small, family trait of 19 numbers, right? So if there is any disease, that's why we are concerned about genetic diversity. You might have heard that, doctors telling that we should not have close marriage within close relatives. That's because if we can increase the diversity, the probability of getting the genetic diseases will be less. So that's why they are addressing like that. So this is another
ecosystem, a photograph taken in Kudramukh National Park, Karnataka. You can just see the grassland. You can see the grassland here, and then you can just see the Shola forest. In the background, they are all tea gardens. You can also see another grassland. All these kinds of ecosystems are essential for the survival of the species. The principle was telling within us like interaction and association. Just imagine the herbivores. Herbivores means the animals that eat grasses and our plant material. They come and graze here. The carnivores are animals that eat flesh. The carnivores like tigers and leopards, right? They come to this place and they find the food species there, and that is a kind of interaction. Kaziranga National Park. If you just see this grass, the grass is about 20 feet tall, right? 2-3 times taller than us, right? And then elephants, this is a passage used to buy the elephant. This is the passage used to buy the elephant. You can just see a small, tiny hog deer here, right? And then if there is no elephant passage here, this animal, like hog deer, cannot, go inside the grassland because it's so thick. So elephants help rest of the species to just help also, maybe to just find out its food or to protect themselves from rest of the enemies and things like that. So that's why this kind of interaction is necessary. This is nothing but an orchid species. What you find on the tree in violet color, these are all orchids. How many of you have tasted vanilla ice cream? Everybody, right? Do you know the vanilla flavor comes from the orchid? Very few of us know it, right? So we get flavor in order to enhance our food quality. We get few things from the biodiversity too. That's why we are concerned about it. This is a mango forest. This is another ecosystem, which is important habitat for the Royal Bengal tiger and also so many other invertebrates, crabs. And then you really will enjoy if you travel through these mangrove ecosystems, right? So they are, in Tamil we call, Sadapunila, right? No. This is Pichavaram. We have it in Pichavaram also. In your side we have it, right? So these are called mangrove forest, right? These are nothing but semi-evergreen forests. You can just see the difference in the structure and shape of the leaf. Yeah, they are sharp, they are broad also. Evergreen forest leaves are very broad because water has to fall on the leaf. And then these semi-evergreen forests are in between and they are sharp also. This is an aerial photograph taken in the Andaman and Nicobar Islands. And then you can just see the beauty of it. It's completely just surrounded by the water. And then you can just see some pristine forest there. As a scientist, as an ecologist, we don't want this kind of forest to disappear. People may come up with some new projects to just clear all these areas and then just build up some industry or some kind of, human dwelling places or utilizing utility places. But it's important that, we need to protect all these kind of forests. I am emphasizing this because in future, the students, are going to become the future rulers of this country. So if you happen to reach in a place where you are given a chance to take a decision, make sure that these kinds of pristine forests are preserved, right? That's why I'm just telling all these things to you. So we always think that species are already known. We know everything about this universe, but that is not the reality. There are many new species are still being described. There are more species are there in this universe which is not yet described. Okay, so that's the thing before us. So if we put a question before you, how many species of organisms are there on the earth? Probably we don't have a reply for that. So how many species of organisms are? Any guesswork? We can easily tell the diameter of the earth. We can easily tell how many stars are on the Milky Ways. We can tell how many genes are in the small particle or human genome also. We can also tell the mass of the electron, but
if we ask how many species are there on this universe, Earth, probably the answer is we don't know. That's the reality. Not even to the nearest order of magnitude, we don't know the number of species that we have on this Earth. So that's very pathetic, that's very, but thing is, scientists say that there could be more than 30 million more species to be discovered. Yeah, most of them are invertebrates. I will tell about the invertebrates and rest of the species. They say that 30 million more species could be described. I did my graduation in a college, in Sivagangai College, Ayanarajanima College. I did entomology. Every time my teacher asked to, every weekend we used to go out and collect some insects. We'll sit in front of the microscope with all our collected specimens, like mostly insects. And then I will spread the book, right? And then my teacher will help me to identify all the species. And promptly he will tell all the species that I collected. I was so happy. He was also happy. He was able to identify it. But that kind of exercise gave a wrong impression in my mind. That I thought we human being, I'm talking about some 30 years, we human being have just described all the species that we have on the universe. But, to my surprise, I understood that, later it took more than 10 years for me to understand that there are many, many more species are there in this universe to be described. That the problem is in front of us. What you see in what you see in yellow is what is known to science. These are the species so far described, say some 19 or 20 lakh species. And these are the species that are, the one in green are the species that are not known to science, right? So we have a huge problem in front of us. We need to accept our ignorance. In spite of all our ignorance, we have to proceed with what we know and use those species and ecosystems for the existence of the species. That's very important. We cannot just wait until we learn everything, but we need to just start. So that's all about the species, genes, and ecosystem. I want to tell something about the life itself. We all know the Earth formed about some 3.6 to 3.8 billions of years ago. This is known, and this is all theory. And then we also know that the first life appeared about some 3.6 millions of years ago, right? Sorry, million. And man appeared just on the last second of the 24. If we make this as a 24-hour cycle, and the last second of the 24-hour cycle, right? So man appeared about 1.5 million years ago only. But what happened? Many species appear, and during the course of evolution, species appeared and disappeared also, right? Species appeared and disappeared. And at the end, human being also came here. But much before he appeared, many species appeared and disappeared on this earth. Now you can't see these dinosaurs. You can't see certain dragonflies also, certain species. You can't see the predecessors of the elephant, the mammoth, right? You can't see certain plant species or any of the certain animals like millipedes and centipedes and fungi, certain trees disappear. So this is what we call extinction. Extinction in Tamil, we call it Poondodu Attupod. That's a wonderful translation. The species disappear from that ecosystem fully. And along with that, the genes are also disappearing. Along with that, interactions and all kind of association that the species with other organisms or non-living things had is also disappearing. That is what we call in Tamil Poondodu Attupodal. Wonderful explanation. Poondodu Attupodal. Extinction. So if you ask, extinction is natural? Yes. If you ask whether extinction is happening now? Yes. But what is the difference? Why the extinction should not happen? Why the extinction? Why we are worried about extinction? Extinction is natural. Extinction should happen. But the problem is, the present rate of extinction is accelerated many times more than the natural rate of extinction, mainly because of human activities. So, மனிதனுடைய
செயல்களால், நமது முதல்வர் சொன்னது போல மனிதர்களுடைய செயல்பாடுகளால் இந்த விலங்குகளும் உயிர் ஜீவிகளும் இந்த பூமியில் இருந்து பூண்டோடு அற்று போய் கொண்டிருக்கின்றன. அது 1000 10,000 முறை the rate of extinction is increased 1,000 to 10,000 times more than the rate of natural extinction. That's why we are worried. இயற்கையாக அழிவதை விட பல மடங்கு வேகமாக இந்த உயிரிகள் பல்லுயிரிகள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதனால் தான் நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். இப்போ இந்த அனிமல் நீங்க பாக்குறீங்க, இது நம்ம தமிழ்ல வந்து நம்ம வந்து we call it as cheetah. Yes. Tell me, madam. Sir. Tell me, madam. Audio. You want to say something? No, sir. Right. Okay. So okay. Now you can just see, you can just see the cheetah here. Now you cannot see this cheetah in India. It's no more that. It's completely extinct. Right? The last species was just shot dead. Right? And then what all cheetah you see, they are all not Indian. And India is just trying to bring some cheetah, but I don't know whether that is practically possible. We don't want to have such kind of stories in the future or for the future generations. But the situation, but the condition is species are losing its home. அதனுடைய வாழ்விடங்களை இந்த உயிரிகள் இழந்து கொண்டிருக்கின்றன. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, for example, if you just see this, you can just see the brown, light brown and dark brown region, right? This light brown and dark brown region. This is an Asiatic elephant. We have two kinds of elephants, African elephant and Asian elephant. And this is the Asian elephant. These Asian elephants lived in all the area where the map is marked brown, light brown. ஒரு காலத்துல இந்த brown color இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே இந்த Asian elephants இருந்தது. But now, if you just go and take a population or estimation of the species, the Asiatic line is distributed only in certain locations where the dark regions are there, in the brown. What happened to rest of the areas where this animal lived? It's all gone. It was occupied. It's occupied by the human beings. மனிதர்கள் அந்த விலங்குகளுடைய வாழிடத்தை ஆக்கிரமித்து கொண்டுள்ளார்கள். அது வாழ்வதற்கு அதனுடைய வாழ்விடத்தை இழந்து விட்டது. Now imagine பண்ணுங்க, இப்ப genetic diversity க்கு போகலாம். What will happen if these animals live in this small area? இந்த small ஏரியால அது இருந்துச்சுன்னா, இது இங்க small ஏரியால, இந்த small ஏரியாவுல இப்படி சின்ன பேட்சா இருக்குன்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, this is called habitat fragmentation. ஒரு முழுமையா இருந்த ஒரு வாழ்விடம் சின்ன fragments-ஆ இருக்கு. habitats ரொம்ப fragment-ஆ இருக்கு. fragment ஆகி, அதாவது உடைந்து விட்டன, வாழிடங்கள் குறுகி உடைந்து போய் விட்டன. இப்ப என்ன ஆகும்? இந்த சதர்ன் சைட்ல இருக்கிற அந்த எலிஃபென்ட் வந்து நார்த்தன் சைடுக்கோ வித் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ரீஜனுக்கோ மூவ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி டேக்கன் பை ஹியூமன் பீயிங்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? த ஜீன் ஃப்ளோ, ஜீன்ஸ் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஜீன் ஃப்ளோ வில் நாட் ஹேப்பன் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாப்புலேஷன்ஸ். இது ஒரு பாப்புலேஷன் வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு பாப்புலேஷன் வச்சுக்கோங்க. பிட்வீன் தீஸ் டூ பாப்புலேஷன் இட் வில் நாட் ஹேப்பன். தட் மீன்ஸ் Sir, audio. Audio, please, sir. the genetic diversity is just reduced. Sorry, madam, can you hear me now?
Hello? Hello? Sir, please continue, sir. Yes. Okay. Okay. So we call it as threats. Threats in children. Threats na அச்சுறுத்தல். இந்த உயிர்களுக்கு அச்சுறுத்தல். என்னென்ன அச்சுறுத்தல்ல மேஜர் அச்சுறுத்தல்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First thing is human population. Right? நம்ம எல்லாமே மனிதர்களுடைய பாப்புலேஷன் ஜனத்தொகை வந்து கூடி அதனுடைய இடங்களை எல்லாம் நம்ம ஆக்கிரமித்து கொண்டு விட்டோம். Okay? Just see how many people are there in this picture. The second thing is mining or felling of trees, மரம் வெட்டுதல், or habitat degradation அப்படின்னு சொல்றோம். அது வாழிடங்களை வந்து அது வாழிடத்துக்கு இல்லாம இருக்கிறதா ஆக்குறது. ஜஸ்ட் இமேஜின் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து வெறும் புகையும் கரியும் குப்பையும் வீட்டுக்குள்ள கொட்டினா எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் all these living things are experiencing, right? So we need to be we are very concerned about all the threats to the environment. And another thing என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா construction of dams. You may question, we need dams, we need to store water. Of course we need to store, but at the same time we need to just think that construction of dam will remove many of the living areas of the animals. அதனுடைய வாட்டர் வந்து தண்ணி வந்து முழுமையா நிறைச்சிட்டு அதனுடைய வாழிடங்களை எல்லாம் அப்படியே அழிச்சிட்டு போயிட்டு. It's 11 o'clock. Right? So another thing is garbage. How much garbage we are dumping daily from the kitchen? Maybe from 300 grams or 200 grams to 1.5 kilograms every day from our kitchen itself, from our house itself. It's going to the dumping yard. In Coimbatore, we have more than 300 to 3,000 to 6,000 tons of garbage that's being dumped. Chennaiயில் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது. Huge amount, right? Now we don't know the figure. So we don't have any policy, we don't have any recycling. We are trying it. We are trying to isolate it. It's very important. We need to keep our environment very clean. Another biggest threat is large scale use of pesticides. Of course, we need to produce a good amount of food, but we need to be extremely careful with the usage of pesticides and fertilizers and things like that. They are becoming a big threat. The fertilizers, when we put, it will just go into the water system. Species that live in the water body. Probably you might have heard that in some ponds, all the fish or all the animals died overnight. That's mainly because of the pollution only. So we don't want to happen also. We are also doing this kind of activities like completely removing the topsoil, which is very bad. We should not do it as a policy maker. Another biggest problem is the pet. We kill animals or it's a task bladders. That should not be done. That's becoming a biggest threat for the species. Okay, when we do all these things, ultimately everything, the changes the environment. Ultimately, that result in the climate change. We use the fuel, the fossil fuel, and then we release a lot of carbon, lot of this greenhouse gases into the atmosphere, ultimately resulting in the global warming that lead to climate change. That's the biggest problem. So the climate change is now one of the most important environmental threat facing by the human today. So that we need to keep in mind. Everybody is talking about climate change. What is climate change? Climate change is nothing but alteration in the regular weather sequence due to warming up in the Earth's climate system. That's what we call it as climate change. And how does climate change happen? Climate change happen because there is a change in the percentage of the greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and there are about 30 different kinds of greenhouse gases. If there is alteration in the composition of the greenhouse gases, that will result in global warming, ultimately leading to climate change. Why do we blame climate change, global greenhouse gases? We say greenhouse gases are very essential, right? We cannot live, we cannot keep, the earth cannot retain its temperature like what we have now without the greenhouse gases, but still we blame greenhouses because we alter the composition of the greenhouse gases. You're all chemists, so probably you can very easily understand.
So if there is any alteration in the composition of the atmospheric air, that will result in global warming leading to climate change. So all these contribute for the extinction of the species. As I told you, extinction is nothing but pundodu attupodal in Tamil. Extinction is a natural process. It has to happen, but the present rate of extinction is accelerated many, many times. That's why we are concerned about extinction. Ultimately, that will lead to loss of biodiversity, species extinction. That means the disappearance of the ecological association, not the species alone, disappearance of the ecological association, loss of genetic diversity, where all the species live. So far we have lost so many species. You can just see here. These are some of the figures. These are old figures. You can take it from the IUCN site later. And there are certain things where certain species, when a species is larger, bigger in size, that could be prone to extinction. When there is a flood in certain area, like what that we are having in Kaziranga National Park, where the rhinoceros are, forced for population reduction, ultimately resulting into small population. So these are some of the important points where the species are prone to extinction, right? So I'm not going into the details of this. So not only in mainland, in many of the islands, locally endemic plants. Endemic plants are plants that are found in certain locations only. It's not found anywhere. For example, Singaval Korangu, line-tailed macaque. Line-tailed macaque is found only in the Western Ghats, southern part of the Western Ghats. Likewise, there are so many endemic plants that are found in certain islands only. If it is lost, it's going to be lost forever. That means we are losing its gene, we are losing the association with the species. That's why we don't want to lose anything, right? Now I'm going to tell you a few things about organization working on conservation of the species. One is the IUCN, International Union for Conservation of Nature. That's a global organization. We are associated with that. Zoo Outreach is associated with that. And then they have several commissions. One is Species Survival Commission, where you see on the top. Other one is Education Commission on Education. So these two commissions may be of some interest to you. If you are interested, you can become a member also. Don't think you are a chemist or you are a biochemist or a mathematician or a arts student. Anybody can contact IG in Andhra Pradesh, who is literally into the crime branch, but he is contributing for the conservation of the species itself. So you can also do it. There are many commissions. The Species Survival Commission is one of it. There are a lot of plenty of specialists. Hello. If you are interested in a bird, you can become a member of a bird specialist group. If you are interested in dragonfly, you can do it also. Like if you are interested in any of the groups, please let me know. I am the chair of the South Asian Invertebrate Specialist Groups. What we are trying to do is we are trying to identify and document those species most in need of conservation attention. That's what we are trying to do. And then to reduce or to slow down the global rate of extinction. புரியுதா உங்களுக்கு? எந்தெந்த ஜீவிகளுக்கு எந்த விதமான தேவைகள் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அதனுடைய பூமியிலிருந்து அற்றுப்போகும் அந்த வேகத்திலிருந்து வேகத்தை குறைப்பதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். So that's what we are doing. So we have so don't worry about it. So this specialist group that is doing a lot of work in the South Asian Invertebrate Specialist Group. I want to introduce this page. This is in the website. If you go to www.iucnredlist.org, you will find this place. Say, for example, if you want to know information about a species, what you have, say the plant, amphibian, all you have to do is to type the common name or scientific name here in this place. Enter red list search items. Type it and then give go. It will just give all the species information, right? So it will give all the species information. Like it will give the species name, taxonomy, common name, major threats,
various this category, all this kind of information that you will just get from this. So finally, it will also tell whether the species is living, that is extinct or not, or whether the species is threatened or not. These are threatened categories: critically endangered, endangered, and vulnerable. You may be very familiar with this. And then a tiger is, it's a critically endangered species. Or Asiatic lion is a critically endangered species. Our Asian elephant is an endangered species. Likewise, it will be assessed. So depending on the state categories, scientists will just recommend what kind of action should be taken, and it is taken away by the species. I'm going to give you one example. This is, I already told you, this is called tarantula. This is called Guti ornamental species. And this was described by a British in the year 1889. After that, for 100 years, no one knew about it. It was forgotten. And we wanted to just find out whether the species is still there or not. So after 102 years, we managed to find one species there in the Eastern Ghats. And this is now included in the IUCN Red List now. It is, the species name is called Poecilotheria metallica and is critically endangered species, highly threatened species. And if you go through the if you go through the IUCN Red List, you will find all these information. If you are interested, you can go through this. I'm going to quickly move on from this. If you just see in this map, this is endemic to this place only. It's not found anywhere in the world, but found only in this place. If I just want to highlight, it's found only in this place. Very recently, it's reported from this place also. That means it's found only in this place, not anywhere else. And why we are concerned about this species? We are concerned about this species because this species is on trade. That means people outside India, they come here, collect this species, and take it to their country, breed them, and sell it. Why? Why they want to sell it? Because they want to keep it as a pet. உங்க வீட்ல எத்தனை பேர் வீட்ல பூனை இருக்கு, நாய் இருக்குது, மீன்லாம் வச்சிருக்கீங்க, பெட் அனிமலா வச்சிருக்கீங்களா? they are all bred animal. அதாவது அதை நம்ம வளர்த்து வீட்ல வளர்க்கப்பட்ட அனிமல், அதனால வச்சிருக்கலாம். Wild animals should not be kept in our custody. It should not be captured also. But the people are just doing it. We should not allow it to happen because we don't want to lose a species. எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா வீட்ல the fish tank மாதிரி ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ள வச்சு ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஸ்பைடர் வீட்டுக்குள்ள ஒரு கார்னர்ல இருந்து அப்படி இருக்கும், ஒரு த்ரில் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்காண்டி வச்சுக்கிறாங்க. ரைட், ஜஸ்ட் as a kept. திஸ் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, it can live for 20 years. ஃபீமேல் வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு வரும். பட் அது கடிச்சா கொஞ்சம் பாய்சனஸ், லோக்கலி பாய்சனஸ். இட் ஜஸ்ட் இட்ஸ் கால்ட் பேர்ட் ஈட்டிங் ஸ்பைடர் ஆல்சோ. ஒரு சின்ன ஸ்பைடர் கூட, ஒரு சின்ன பேர்டை கூட அதை அடிச்சு சாப்பிட்றோம். இந்த நம்ம வீட்டில் பள்ளி வருது பாருங்க, அதில் ஈஸியாக சாப்பிட்றோம் அந்த ஸ்பைடர். ரைட், இட்ஸ் கால்ட் பேர்ட் ஈட்டிங் ஸ்பைடர் டூ. பட் if you go to European and American market, do you know how much you have to pay? எவ்வளவு ரூபா கொடுத்து நீங்க வாங்க வேண்டியிருக்கும் தெரியுமா? Roughly around $300 to $600. That means ஒரு 30,000 இருந்து 50,000 ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க கொடுத்து ஒரு ஸ்பைடர் நீங்க வாங்க வேண்டியிருக்கும். ரைட், இந்தியன் ஸ்பீஷீஸ், நம்ம காட்டுல இருக்கிற ஒரு ஸ்பீஷீஸ். நீங்க வெப்சைட்ல போய் கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க, you will know the details. They take it outside, they're just selling. Of course, nowadays it's very difficult because Indian Wildlife Protection Act is there, Biodiversity Act 2002 is there. They are highly, நம்முடைய உலகத்திலே ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Now Forest Department is really doing good work. They're controlling it. The species are not taken away. But international trade இப்போ முன்னாடி எடுத்துக்கொண்டு போன ஸ்பீஷிஸை வச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதனால we are trying to include this species in the CITES அப்படிங்கிறது இன்னொரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டி. ரைட், இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸும் பூமியில இருக்கிற ஸ்பீஷீஸ்லாம் அப்படியே ஒரு அழிஞ்சு போகிற நிலைமையில இருக்கு. இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ், இந்த டாப் லெஃப்ட் கார்னர்ல இருக்கிறதெல்லாம் பேர்ட் ரிச்னஸ், இங்க இருக்கிறதெல்லாம் மேமல் ரிச்னஸ், ஸ்பீஷீஸ் அழிஞ்சு போகிறது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆம்பிபியன்ஸ், தவளை வகைகள். இங்க பாத்தீங்கன்னா கோரல்ஸ், நம்ம பவளங்கள் இருக்குல்லையே, அதனுடைய இது. ஸோ they are all disappearing. We don't want this to happen. We are doing this exercise once in 10 years, try to identify how they are doing. And then அதே மாதிரி வேற சில எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்கு, கீ பயோடைவர்சிட்டி ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. Just like species,
எந்தெந்த இடங்கள்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். லைக் தட், வாட் ஆர் தி zero extinction areas, some smaller areas that are very very important where critically endangered species are there, அதையும் கூட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஸ்பீஷீஸ் கன்சர்வேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கறத கூட ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸ்க்கு எடுத்து கன்சர்வேஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பண்றாங்க. Okay, so we were talking about species, and then I just want to ask you a question. If you take, we saw that, you know, ஒரு அனிமல் கிங்டம் இருக்குது, அதே மாதிரி 5 கிங்டம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ ஒரு அனிமல் கிங்டத்தை மாத்திரம் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌன் ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா. இப்போ நான் எனி ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கு போய் கிவ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் an அனிமல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா டைகர், நீங்களும் தான் சொல்லுவீங்க, எலிஃபென்ட், ஓகே, அல்லாட்டி முயல் சிலர் சொல்லுவாங்க, நாய் சொல்லுவாங்க, கரடி, புலி, சிங்கம், right? These are the examples people say. So they will never give an example of an invertebrate. Invertebrate na என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா animals without backbones, முதுகெலும்பு அற்ற ஜீவிகளை தான் நம்ம invertebrates அப்படி சொல்றோம். இந்த நான் காமிக்கிறேன் பாத்தீங்களா, இந்த ப்ளூ ப்ரௌன் ஏரியால ஒரு ப்ளூ ரீஜன் மாத்திரம், லைட் ப்ளூ. These are all invertebrates. You can see dragonfly, all kinds of insects, spiders, right? All mollusks and things like that. So உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த அனிமல் குரூப்பை மாத்திரம் எடுத்தீங்கன்னா 98% of all animal groups are invertebrates. Only 2% of them are vertebrates. That's very important. People always give importance to vertebrates. They don't give importance to invertebrates. முதுகெலும்பு அற்ற ஜீவிகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல. இப்ப எப்ப கொடுக்குறாங்க, கிராஸ் ஹாப்பர் ஒரு படையெடுத்து வந்தா மாத்திரம் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. Right? Otherwise they don't give importance to it. Of course there are some destructive animals also, but no, leaving out all those things, many of the invertebrates are very very important. We cannot live without them. எப்படின்னு கேக்குறீங்களா, நம்ம 3 கையளவு உணவு எடுத்து வைக்கிறோம்னு வெச்சுக்கோங்க. We are just putting 3 handful of food in our mouth. 1 handful of mouth comes from invertebrates. முதுகெலும்பு அற்ற ஜீவிகள் இருந்து வருது. எப்படி? அதுதான் that we call pollination. மகரந்த சேர்க்கை சொல்றோம் இல்லையா, pollination. It's through pollination. Of course, major food crop like rice, wheat are all through wind pollination. But அது போக நமது பழ வகைகள், பயறு வகைகள், பருப்பு வகைகள், கொட்டை வகைகள், right, நம்ம நிலக்கடலை என்னென்ன இருக்கோ, it's pollination. That's why we need to give equal importance to invertebrates. This is how we see the animal kingdom. Vertebrates பெருசா சொல்றோம், invertebrates ரொம்ப சின்னதா சொல்றோம், யாரும் கண்டுக்கிறதே இல்லை. But if you see by number, numerically dominating group எதுனா invertebrates. This is how we have to just see the invertebrates and vertebrates, because they are numerically dominant. Of course, vertebrates are huge and we need to give importance to everything. What I mean to say that we need to give equal importance to every species. That's what, not only animals, if you take the plants also, we need to give equal importance to it. What is the psychology behind it அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த உயிரிகளுடைய சைஸ் இருக்கு இல்லையா, as the organism gets smaller, சின்னதாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா யானையில இருந்து புலியில இருந்து அப்படியே மெல்ல சின்னதா வரும். கடைசியில வர அவர் கன்சர்ன் ஃபார் தம் லெசன். நம்ம அதை பத்தி அதை கண்டுகொள்ற விஷயத்த நம்ம வந்து கண்டுக்கிறதே இல்லை. ஆனா எப்ப நம்ம கண்டுக்கிறோம்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதே மாதிரி அந்த இது சின்னது ஆக நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் தாட் தான் வரும். அந்த ஸ்மாலர் ஃபார்ம்ஸை பத்தி ஒரு நெகட்டிவ் எப்ப நம்ம கண்டுக்கிறோம்னா, when they become a threat for human survival, right? இப்போ கொரோனா ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, it's a virus actually, right? So it's very very tiny, we ignored it, we didn't treat them properly. I don't know the story, I don't want to enter into the story behind how it came into the system, but you know, we didn't treat them properly. Now we are in big trouble. So we need to give equal importance to everybody. There are so many things that we can benefit out of these smaller things also, like bacteria, right? So I'm going to give you one small beautiful video before I just close my talk, and then I will be just closing it. It's almost 1 hour now, so watch this. I will also. The world's oceans are filled with brilliant colors, all designed to make their wearers conspicuous. மீன்களை பற்றி
பேசுகிறோம். கடல் மீன்கள். Unfortunately, this small Japanese pufferfish is dull, almost to the point of invisibility. இந்த ஜாப்பனீஸ் But to பஃபர் ஃபிஷ், compensate, he is probably nature's greatest artist. இந்த ஜாப்பனீஸ் பஃபர் To ஃபிஷ் டல் grab a கலரா இருக்கு. female's attention, he creates something that almost defies belief. Yes, beautiful nest build பண்ணது பாருங்க. அத ஃபின்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. ஒரு சின்ன groove தெரியுதா, குழி தெரியுதா? His only tools are his fins. Yes. வெறும் ஃபின்ஸ் மாத்திரமே அந்த In his head, a plan of mathematical perfection. Yes. அது ஒரு சரியான ஒரு கணக்கு விகிதத்தை செய்து அந்த நெஸ்ட பில்ட் பண்ணுது. He plows the sand, breaking it up into the finest of particles. அந்த நிலப்பரப்பை அது உழுதுகிறது பாருங்க. உழுது அழகான ஒரு படத்தை வரைகிறது. These shells aren't just rubbish to be removed. அதனுடைய இடத்துல தேவையில்லாத பொருட்களை தான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறது. The bridges of his construction. பாருங்க என்ன அழகா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிருக்கு பாருங்க. பியூட்டிஃபுல். இத மெயின்டைன் பண்ணணும். He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week, or the current will destroy his creation. அது இளைப்பாறவே முடியாது. வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லாட்டி அந்த தண்ணி வந்து அதை அழிச்சிடும். A final tidy up and his masterpiece is complete. அதனுடைய வேலையை செய்து முடித்து விட்டது. இப்ப பாருங்க என்ன அழகா இருக்கு. பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க. அதனுடைய வாழ்விடம், அதனுடைய இனத்தை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு வாழிடம். இன்னும் பாருங்க என்ன அழகா இருக்கு. See the beauty, how nicely it has done. It's a design by itself, isn't it? அழகா இருக்குது, ரொம்ப அழகா இருக்கு. See that the fish, single fish, ஒரே ஒரு மீன், கடல் மீன், Japanese buffer fish. Beautifully it is just doing it. All species are like this. Every species, our சொன்ன மாதிரி, principle சொன்ன மாதிரி, every species is uniquely wonderful in its own way up. Nowhere else in nature does an animal construct something as complex and perfect as this. Every species has its role in its ecosystem. Mosquito தானே அப்படின்னு விட முடியாது. எல்லாத்துக்குமே அது ரோல் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டத்தை கூட இந்த விலங்குகள். If this doesn't get him noticed, nothing will. இதே மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு படத்தை நம்ம வந்து அதை கண்டு கொள்ளாம இருந்துட்டோம்னா நம்ம இந்த ஜீவி மாத்திரம் இல்ல, எந்த ஒரு ஜீவியும் நம்ம வந்து நம்முடைய பூமியில இருந்து அது அழிஞ்சு போகிறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். We should not allow it. இப்போ நமக்கு கேள்வி என்னன்னா, why we care about flora and fauna அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பூமியில இந்த ஜீவிகள் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நம்முடைய லைஃப் வந்து பயங்கர போரிங் ஆகும். our life will be indefinitely poor, right? ஒரு கலர் இல்ல, ஒரு சாங் இல்ல, ஒரு உணவு இல்ல, ரைட்? ரெண்டாவது பெனிஃபிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, we benefit from animals, food, medicine எல்லாமே விலங்கிட்டு இருந்து தான் கிடைக்கும். மூணாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, முக்கியமான ஒன்று, each species is uniquely wonderful in its own way. இப்ப நான் காமிச்சேன் இல்லையா ஒரு ஃபிஷ், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீவியும் இந்த பூமியில வாழ்றதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குது. They have the rights to live also. I want to repeat it again. Each species is uniquely wonderful in its own way of life, right? I want to just show you some pictures before I close my talk. We get angry, இல்ல நம்ம கோவப்படுறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் விலங்குகளும் கோவப்படுகின்றன. அதுக்கு அதே உணர்வுகள் இருக்குது, ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது, ரைட்? We dance, நம்மள நடனம் ஆடுகிறோம் அல்லவா? அது போன்றவே these animals also dance beautifully. They all dance, right? அதே மாதிரி நம்ம வந்து we fight, நம்முடைய உரிமைகளுக்காகவும் கோபதாபங்களுக்காகவும் நம்ம சண்டை போடுறோம். அதே மாதிரி விலங்குகளும் அதுவும் சண்டை போடுகின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம உணர வேண்டும். அதனுடைய வாழிடத்துக்காகவும் தன்னுடைய தேவைகளுக்காகவும் சண்டை போடுகின்றன. ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது, ஹியூமன் பீயிங்க்கும் அனிமலுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை. நம்ம குழந்தைகளை நம்ம பாதுகாக்கிறோம், அதே மாதிரி விலங்குகளும் வந்து தமது குழந்தைகளை பாதுகாக்கின்றன. என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லை. So they are all equal. We swirl like in another kind of dance. We swirl, animals also swirl, right? We think that we human beings are great, and then we are the only thinkers like that, but we need to understand that animals also think. They are equally important, right? We need to give equal importance to all the living things that we have
on this universe, right? So we need to understand that we all live in one planet. யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன வேற ஒரு கிரகத்துல வந்து வேற ஜீவிகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி இதுவரைக்கும் யாராவது கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்களா? இல்ல இல்லையா? So we all live in one planet, right? It's very important. Scientists are still trying. Another thing is they don't have any armor to protect themselves. இருக்குது மேக்ஸிமம் போனா ஒரு ஆளை வேணா கொத்த முடியும் ஒரு பாம்பு. That is the protection. But it cannot protect its habitat. எல்லாமே செய்ய முடியாது. தேனீக்கள் வேணா வந்து வேணா கொஞ்சம் வேற கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஆனா எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. So responsibility is with us, with we people. We need to be just responsible. We need to take the responsibility, and we need to take personally. ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட வகையில் இது கவர்மெண்ட் செய்யும். PG Department of Chemistry will do it. Department of Biodiversity will do it. அப்படின்லாம் கிடையாது. Ministry of Environment and Forest will do it. Forest Department அப்படின்லாம் கிடையாது. Every individual should contribute something. நீங்க பயணம் பண்ணும் போதோ, வீட்டில் இருக்கும் போதோ, ஏதாவது ஒரு பொருளை உபயோகிக்கும் போதோ, இல்ல நம்ம உணவு பழக்க வழக்கத்திலேயோ, மரம் செடிகளை வைப்பதிலேயோ, நம்ம ஒரு கிரியா ஊக்கியா இருக்கிறதுனாலயோ, இது ஏதாவது ஒரு வகையில உங்களுக்கு வந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டும். We cannot expect somebody to just come and do it. People always think that we don't have time. We almost lost everything, but it is not like that. We still have time to save. It's very, very important that we need to contribute. And then I hope each one of you listened here will take a commitment to do something at individual level. Primarily, you can just start. நீங்க இன்னைக்கு என்னென்ன கேட்டீங்களோ அதை உங்க குடும்பங்கள்ல இருக்கிற எல்லா நம்ம நபர்களுக்கும் சொல்லுங்க. That is called education. ரெண்டாவது உங்க நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்க, செகண்ட் லெவல். மூணாவது நீங்க கல்லூரியிலோ இல்லாட்டி வேலை பார்க்குற இடங்களிலோ உங்க நண்பர்களுக்கும் குழுக்களுக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. நாலாவது நீங்க ஏதாவது ஒரு அசோசியேஷன்ல இருந்தீங்கன்னா, இல்லாட்டி ஒரு கிளப்ல இருந்தீங்கன்னா, NCCலயோ NSSலயோ இருந்தீங்கன்னா, ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த எஜுகேஷன், இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. Awareness is very, very important. Awareness is essential. It cannot come from outside. It has to come from you, within you. It has to come from you. So make sure you are just doing. Thank you so much. I just take this opportunity to thank all the organizers for giving me an opportunity to talk about this. I think I just took more than an hour. I'm extremely happy. And then now I give back the mic to the host. I'm closing it now. Thank you. Thank you, sir, for your informative and nice, excellent presentation. You explained the levels of biodiversity, and then you showed various pictures of variety of species and ecosystems. So you explained about the species as a role in ecosystem. So the life is unimaginable without the flora and the fauna. So your presentation is very nice, sir. And this is a question and answer session. The participants, if you have any questions, you can ask and can engage in conversation with our speaker. Participants, this is a question and answer session. And also, if there is any question from the YouTube, somebody can read it also. Thank you so much. There is a question. Number of species of animal kingdom is larger than the plants, you said. By concerning the quantity of life, that is numerical, plants are more than animals. Is that right? Okay. The question is whether which group is high, right? Okay, that's fine. I mean, so I would, according to the studies so far done, the animals will include everything. It will include invertebrates and also vertebrates. Just don't take vertebrates. That's the problem with many of the people. People consider only vertebrates and say they are animals, and they don't include fish as an animal. They don't include insect as an animal. They don't include birds as an animal. They don't include fish as an animal. These are all animals, all 5 kingdoms. That will also include a rest of the invertebrates also, right? So numerically, animals dominate than the plant species. Though they depend on the plants, numerically, the animals are the group that really dominate. Okay, that's one question I have already answered. Sure, somebody is asking for the email ID. My presentation, I can just give it to the host and send it also. Personally, I can do it also. I can do that. No problem.
how many, next, there's one question. Oh, how many geographical areas in our country? Please tell us that. Okay. According to Seth and Chamber, I mean, there are 16 different, major 16 different kinds of forest types out there. Okay, that's the answer. If you want, I can send you the reference also to you accordingly. Yeah. So now if you have any questions orally, you can ask too. Sir, good morning. Yes, please. Yeah. Thank you for the wonderful session, sir. Welcome, madam. Since we are having that national sanctuary, wild sanctuaries, that if it is there also, our animals are entering into the human habitat. Is there any control to avoid that scenario, sir? Yes. May I know your madam and your name, please? I'm Mercy, sir. Oh, Mercy. Thank you, Mercy, for bringing out this important question. We are talking about now about human-animal conflict here. Okay, so though we have protected areas, you mentioned, Mercy, you mentioned that we have protected areas, but why the animals are coming, and then is there any way to just stop it? That's a question. I'm very happy about it. It's we who created the protected areas. First, we need to understand it's not the animal. Why we created all these protected areas? Because we wanted to save at least the leftover area for the animals and for the human beings also. So that is for primary thing. So that means we have already occupied the human habitations, and now we are telling that we have occupied human area, animal area, and now we are telling that animals are entering our area, right? Which is not right. But why this conflict is happening? Now, first thing is reduction in the living habitat. They don't have any living space. They have very limited living space. But the population may increase. Each living space, each area will have its carrying capacity. Just like how a room can hold certain number of people to sit there, like a certain area, say 100 square kilometer area, will be permissible for certain number of species. So if the population increases, then automatically the animal have to just come out, right? So the animal has already lost its home. It's already occupied by the human being. When there is no space for the animal there, it has to just get out of its space, because animals cannot live in one living space because of carrying capacity, right? So that is one thing. Second thing is, when they come out, they find some easy food there. For example, elephants, when they come out of the habitat, right, they find rice, paddy, or sugar, or any kind of eatable items cultivated. That's an easy food. Just imagine when you have easy food and water and shelter free, do you think you will leave this place? You won't leave, right? But in animals, do the same thing. They have come out, saw an easy food, just staying there. So the conflict is there. Why conflict is happening? Because we have not learned the problem. We have not learned to coexist with the animals and the living space, right? That is where the problem is. So first we need to understand the problem, who made it, and then understand animal problem, why it is happening. Second thing is, what are the possibilities of coexisting with the animal? You may ask whether we can coexist with the elephants. Maybe, may not be, but in certain places people are still doing it. So that is why there are so many other ways to coexist. We should not go and retaliate and kill the animal. In the process, get ourselves killed, and the animals killed. We kill the animal, and we are also being killed. We should not, in the case of elephants, we should not stop the movement pattern of the animal, that the migratory pattern of the animal. We put buildings, we put fences. Elephants migrate on a bigger scale. They have to walk a long distance. It's not happening. So that's why human-elephant conflict is there. So the primary thing is we need to learn to coexist with the animal, and we need to start utilizing the natural resources in a very, very sustainable way. Otherwise, probably future things will be in big trouble.
Thank you, Mercy, for this. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I have another question, sir. Please. Since deforestation is an offense, Yes. isn't it? But organizations, government also, they have some resorts in the forest areas like Parambikulam, like that. They are having some resorts to come and visit their animals in the biodiversity. Yes. Yeah. Is that correct, sir? Okay. So if you ask whether the governing body is permitting certain things happening in the, we have been just traditionally following certain, practices left by the Britishers, right? So, and also globally, ecotourism is something that is, practiced, successfully. And then through ecosystem, local people are also benefited. And the local people who strictly follow the ecotourism are also helping the species to survive. So if we practice all such things in the right way, for anything, resource is required, right? So if we can able to involve the local people through tourism as a guides, and then if we can able to educate the people also, we need education, we need to entertain the local people, we need to generate resources and so many things. So if we need, in order to educate the people, if we can use a local people and certain area within the forest, so that, the future community can be benefited, local people can also be benefited, and the education can also also happen, and ultimately that will contribute for the conservation of the species and also for the habitat. So to a certain extent, it is fine. So we can allow it also. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Hello. Somebody is just asking examples of endangered and endemic species. So I'll give you the difference between endangered and endemic. Endangered means species under threat. அதாவது அச்சுறுத்தலுக்கு உட்பட்ட விலங்குகளை நம்ம endangered என்று சொல்கிறோம், right? Endemic means a species, a living species that is found in a certain region, right? This is the difference. ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மாத்திரம் வாழக்கூடிய விலங்குக்கு நாம endemic அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, what's the difference between so these are the two exact differences, right? இப்போ endemic example நம்ம பார்த்தோம்னா Asiatic lion, நான் அப்பலே சொல்றேன், Asiatic lion is a endemic species which is found only in Gir Wildlife Sanctuary, so that Asiatic lion. And endangered example அதே species சொல்லலாம், வேற உதாரணம் சொல்லலாம். Asiatic lion, sorry, Asian elephant is an example for threatened species. அது வந்து இந்த மூணு கேட்டகரி, critically endangered and vulnerable, இந்த கேட்டகரிக்குள்ள வந்துச்சுன்னா அத threatened species நம்ம சொல்றோம். endangered species நீங்க சொல்றதை விட threatened species நீங்க சொல்லலாம். threatened species சொல்றோம். threatened speciesக்கு நிறைய IUCN ரெட் லிஸ்ட்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. சமீபத்துல நாங்க 1146 ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பயோடைவர்சிட்டி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருந்து எடுத்தோம், லிஸ்ட் பண்ணி எடுத்து அதனுடைய அசஸ் பண்ணும்போது 16% of them were found to be threatened. 16 விழுக்காடு 1146 ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ், அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ், டிராகன் ஃபிளை, டேம்சல் ஃபிளைஸ் அண்ட் மொலஸ்க்ஸ், அதாவது நத்தைகள், இந்த 4 குரூப்ல இருந்து மாத்திரம் எடுத்து பார்க்கப்போ 16 விழுக்காடு விலங்குகளும் செடி கொடிகளும் அச்சுறுத்தலுக்கு உட்பட்ட ஒரு லிஸ்ட்ல வந்துச்சு. அதுதான் வந்து த்ரெட்டன். எண்டமிக் அப்படிங்கிறது இதுல இந்த ஸ்பீஷீஸ்ல நிறைய ஸ்பீஷீஸ் வந்து எண்டமிக்கா, நிறைய மீன்கள் வந்து எண்டமிக்கா இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எண்டமிக். இப்ப மஷீர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் தி கேஞ்சட்டிக் டால்பின் அப்படிங்கிற ஒரு உதாரணத்துக்கு, ஒன் ஹார்ன் ரைனோ அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க இப்ப நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஹூலா கிபன் அப்படிங்கிறது ஃபவுண்ட் ஒன்லி இன் ஈஸ்டர்ன் ஹூலா கிபன் அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கு மாத்திரம் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸ்க்கும் உள்ளது இருக்குது. ஸோ there are a lot of species. If you are interested, you can go to iucnredlist.org. You can just find out also. Thank you. Any other questions?
How can we minimize, sir? Sir, one question. Yeah, okay. Thank you. Please note my email ID. It's badaniel@zurich.org. If you wish, I'm just typing in there at zurich.org. And if you want to have something, I'd like to just say a few things, madam. If you permit me, I'd like to say briefly about our organization. Okay, sir. You can. And tell some of the things that people can benefit. One of our activities is education. So we feel that education is very, very important. It has to be done on a larger scale, reach out to wider audience. We mainly worked through ZOOS, as the name goes, outreach organization. Now we are producing large amount of education materials, especially species or issues or like climate change, like human-elephant conflict, like Mercy just who asked the question, and then like species like tigers, elephants, and smaller forms like daily life, wildlife, all these things. And if you are interested, you can just write to me. I'm happy to just send you the soft copies of it. You can print it out and use it also. We have some education module also. If you are really interested in taking part in any of the training program that we provide, it's a 3-day training. So maybe you can just come and join us. It's not in the very recent, but it will come up in the near future. And then we'll be happy to just take you also in it. All these are free of cost, that you have to just remember. We are also publishing a magazine called Zoosprint. It's a monthly magazine. If you wish to receive the copy of it, you're more than happy to just write to us. You can write to me or zurich@zurich.org, and then we will be just more than happy to just make you as a subscriber. I mean, it's free of cost again, and it's a monthly also. You will receive the contents of it, and then you can download all the interesting articles published. If you wish to publish any of the articles in Zoosprint, you can always do it, right? So, but it should be something related with species, any kind of species observation, any plant or animal observation, any unique thing can also go there. Don't think you are a chemist, you cannot contribute. You can always contribute. And then we also publish another journal called Journal of Threat and Taxa, which is again published monthly. It's a free of cost, but it's a peer-reviewed journal. If you have any research, scientific findings through research, and if you want to make it into a publication, you are most welcome. You can go to threatandtaxa.org, and then you can just download everything free of cost. And then if you wish to become a member of it and subscribe it free of cost, you're most welcome. You can write to us. We'll be more than happy to just send the contents, and you can download. And just you can also go to the website threatandtaxa.org. Okay, so you can get all the back issues from that too. We are based at Coimbatore. If you happen to visit Coimbatore, of course we don't have a big office, but still you are interested, but give a call, and then we will be more than happy just to meet you at any time. And I'll be happy to just take 1 or 2 questions if there is any, and then leave the mic with the host, Dr. Rama. Sir, one question, sir. Yes, please, madam. How can we minimize the existence of species? Yes. How can we minimize the existence of the species? What do you really mean by that? Means you want to reduce the population size, or you want to keep species under control, or what do you really mean by, madam? Species control. Species control. Okay, right. When talking about controlling a species, we mainly attempt to do for certain animals that we feel they are harmful, like pests, like some weeds, plant weeds, right? Parthenium. So these are some of the species that are, that are introduced. Now it's found everywhere. Now we want to control them, but it is very, very difficult. Especially the weed control is very, very difficult. So scientists are just trying it a lot. You might have heard this Sivagangai, Prosophis julifera, Sivagangai. That was introduced in the year, in sometime in the year 60s, when we were in big, Panjathil irukkumbodhu adha introduce pannanga.
பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் இந்த கோயம்புத்தூர் சைடில் இருக்கிற யானைகள் இறந்ததுக்கு இந்த சீமக்கருவேல் தான் காரணமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கருதப்படுகிறது என்று கூட சொன்னார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷீஸை வந்து சீமக்கருவேலை அது போன்ற ஸ்பீஷீஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ பட் இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஒன்லி திங் இஸ் மேனுவல் ரிமூவல் and then weed control through certain other mechanism are the only way scientists are still trying. At least what we should do, we should take very we should be very very careful. At least in the future we should not introduce any exotic species. ஒரு exotic species நம்ம உள்ள விடும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட local endemic threatened local species endemic species கூட probably it will just completely remove it. That's why we need to be very careful that exotic species should not be introduced. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நிறைய ஃபிஷ் எல்லாம் மீன்கள்லாம் வெளியிருந்து வருது, கார்னிவோரஸ் ஃபிஷஸ் எல்லாம் வெளியிருந்து வருது. இப்போ உதாரணத்துக்கு கேட்டீங்கன்னா ஒரு காலத்துல பெரியார் டைகர் ரிசர்வ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கேரளாவில் உள்ளது. நீங்க நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க, போட் ரைடிங்லாம் போயிருப்பீங்க. அங்க நிறைய எண்டமிக் ஃபிஷ் ஸ்பீஷிஸ் இருந்தது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 9 எண்டமிக் ஃபிஷ் ஸ்பீஷிஸ் தான் இருக்குது, மித்த ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் போயிருச்சு. என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க வந்து சில கார்னிவோர் எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ், அதாவது அந்த இடத்தில் வாழாத நமது இடத்தை சாராத ஒரு விலங்குகளை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்காக வேண்டி, ஏதோ ஒரு வகைக்காக வேண்டி, ஒரு உணவுக்காக வேண்டியோ எதற்காக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஆக்சிடென்டெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆயிருக்கு. இந்த வளர்ப்பு மீன்கள்லாம் வந்து ஆக்சிடென்டெல்லாம் கூட சில இடங்கள்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு லோக்கல் எண்டமிக் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் அழிச்சிருச்சு, கம்ப்ளீட்டா இல்ல. So we don't want such things to happen. So we need to be extremely careful. First, if you really want to have a control over certain species, see that you are not introducing any exotic species accidentally or by intentionally also. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி இப்போ biological control way is something that is being done by the agriculture. Integrated control methodல biological control, சில worms, சில aphids சொல்றாங்க இல்லையா, நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இந்த பப்பாளி செடியெல்லாம் இப்ப கம்ப்ளீட்டா அழிஞ்சு போயிட்டே இருக்குது. நீங்க பப்பாளி வளர்ந்து வரும், 6 அடி வந்தவொடனே அப்படியே கருகி செத்து போயிடும். அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை வெள்ளையா ஒரு பூச்சி இருக்கும், that they are all aphids. இந்த மாதிரி aphids வந்து அது என்ன செய்யுது, சாப்பெல்லாம் சாப்பிட்டு அதை மரத்தை காலி பண்ணிடும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு கண்ட்ரோல் இட், ஒரு வேஸ்ப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அதை வச்சு கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்தியாவில் பண்ணாங்க. நவ் இட் இஸ் அகைன் இட் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட்ஸ் டாமினன்ஸ் நவ். அதே மாதிரி நீங்க தேங்காவில் நீங்க பார்த்துருக்கலாம், ஒரு மைட்டு வந்து தேங்காயில நல்ல பச்சை தேங்காயில ஒரு ப்ரௌன் ஏரியா இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க கடையில போய் தேங்காய் வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் ரவுண்டா இருக்காது. இட் வில் ஹேவ் அ crooked ஷேப். ஒரு சைடு ரவுண்டாகவும் ஒரு சைடு சப்பையாகவும் இருக்கும். அது வந்து ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மைட்னால அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு தேங்காய்க்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது, எண்ணெய் ப்ரொடக்ஷன் எவ்ரிதிங் வில் பி ஆல் ரைட், the shape will be different. So these are certain species we need to control. Just like Dr. Rama Devi asked me, there are so many ways of controlling it. Biological control method is one, manual physical method is one, chemical control we need to be extremely careful while we do it. The other one is, there are also certain methods of biological method la microbial control methods la konjam vandittu irukku. But we really have to be extremely careful. Yen kettingna சில நேரங்கள்ல சில organisms like fungi, when they escape from the laboratory and then they may be a threat for other species. Trichidomycosis அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வந்து ஆம்பிபியன்ஸுக்கு சமீப காலங்களில் வந்துகிட்டு இருந்தது. இந்தியாவுக்கு வந்ததா சொல்றாங்க, இன்னும் வந்ததா முழுமையா உணரப்படவில்லை. ஆனா அந்த ஸ்பீஷிஸ், அந்த ட்ரைட்டிடோமைகாசிஸ் அப்படிங்கிற பூஞ்சை காளான் வந்து இந்த ஃப்ராகை வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டா அழிச்சிட்டு போச்சு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதனுடைய ஸ்கின் சர்ஃபேஸ்ல அப்படியே படர்ந்து அது மூச்சு விட முடியாம, அஃப்கோர்ஸ் தே ரெஸ்பர் த்ரூ ஸ்கின் ஆல்சோ, மூச்சு விட முடியாம finally the adult frog will die. It just die and குளத்துல வந்து அப்படியே மிதந்திருக்கும். So there are so many ways that we can just control the species, but it's very important we need to have experts who can guide you to do it, otherwise that will be a big issue. Thank you so much, madam, for this question. Thank you, sir. So, next, how can we use grasshopper? Yes, locust. Okay, இப்போ நாம வந்து சமீபகாலமா நம்ம கேட்கிற ஒரு இது வந்து லோகஸ்ட் வந்து நம்ம இதுல வந்து பயங்கரமா வந்திருக்கு அப்படின்னு. இப்போ one thing we need to just keep in mind that we are hearing so many things because our communication system has developed a lot, right? The moment you hear something in the north, the next 1 hour you will be just hearing it in the south also. It's a huge distance. முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது, ஒரு 3 நாள் 4 நாள் ஆகும். இந்த
இந்த லோக்கஸ்ட் மைக்ரேஷன் அந்த அதனுடைய இப்போ இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து புதுசா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புதுசெல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் தேர் குவைட் ஃபார் லாங் டைம். எங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெசர்ட் ரீஜன்ஸ் இருக்குதோ அந்த மாதிரி ரீஜன்ல இந்த மாதிரி எங்கெங்க இந்த ஸ்பீஷிஸ் இருக்குதோ, ஸ்பீஷிஸ் இருக்கலாம், பட் அதனுடைய பாப்புலேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இந்த மாதிரி லோக்கஸ்ட் மைக்ரேஷன் வந்து இது வந்து அழிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து சமீப காலமாக கேட்குறோம் பிகாஸ் அவர் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இஸ் தேர், ரைட்? ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து புதுசு கிடையாது. ரொம்ப இப்போ நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு நம்ம புராணங்களையும் நம்ம இதிகாசங்களையும் சங்க இலக்கியங்களையும் நம்முடைய பைபிள் போன்ற புஸ்தகங்களையும் இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லோக்கஸ்ட்லாம் வந்து வெட்டுக்கிளியினுடைய படைகள் வந்து இதெல்லாம் அழிச்சிட்டு போனது அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால புதுசு கிடையாது. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டீங்கன்னா, இந்த லோக்கஸ்டினுடைய இம்பேக்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது, ரைட்? முன்னாடி ஒரு சேஃபார் ஏதாவது குஜராத்தோ ஒரு ராஜஸ்தான்லயோ மாத்திரம் இருந்தது. இட்ஸ் பீங் எக்ஸ்டெண்டட் டு தி அதர் ரீஜன் ஆல்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்றாங்க. அதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குளோபல் வார்மிங் தான் காரணம். இந்த குளோபல் வார்மிங்னால அதனுடைய பாப்புலேஷன், அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் தி, அதாவது ஒரு ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஒரு இடத்துக்கு புதுசா வர்றதுக்கு காரணம் வந்து அது குளோபல் வார்மிங் தான். இதனுடைய வாழிடத்தை அது அதிகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ ஒர்க் ஆன் மஸ்கிட்டோஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் பண்ணும்போது, மஸ்கிட்டோ வச்சு கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங் நடக்குதா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டரா அதை கொண்டு வரதுக்காண்டி மஸ்கிட்டோஸை நம்ம வச்சு நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணிட்டு, உலகத்தில் 48 இடங்கள்ல இருக்குது. அது ஒரு இடம் கோவையில் இருக்குது, இன்னொரு இடம் நேபாளில் இருக்குது, நம்ம சவுத் ஏஷியாவில். ஸோ என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஒரு இடத்துல இது வரைக்கும் 40 ஸ்பீஷிஸ் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 40 ஸ்பீஷிஸ் மஸ்கிட்டோ வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் எத்தனை ஸ்பீஷிஸ் வந்திருக்கு, ஆஃப்டர் 10 years 15 years வேற புது ஸ்பீஷிஸ் வந்திருக்கா, அந்த ஸ்பீஷிஸ் வெக்டாரா இருந்துச்சுன்னா, வெக்டார்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஸ்பீஷிஸ் ஒரு நோயை பரத்தக்கூடிய ஒரு ஜீவியா இருந்துச்சுன்னா, ஃபார் மலேரியா பரத்தக்கூடாது அனாஃபிலஸ் மாதிரி ஒரு புது ஸ்பீஷிஸ் ஒரு புது இடத்துக்கு வந்துச்சுன்னா, அதை நம்ம அந்த இடத்துக்கு வந்து வெக்டார்னு சொல்றோம். அந்த வெக்டார் வந்து அந்த புது இடத்துக்கு வந்தனால அந்த புது இடத்துல புது நோய் வருவதற்குரிய அடையாளங்கள் இருக்கிறது. இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்ல, அதாவது அந்த 7 மாநிலங்களையும் அதே மாதிரி சிக்கிம்லையும் சேர்ந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி மலேரியா வந்து புதுசா சில இடங்கள்ல வந்திருக்கும் என்றும் வந்து விட்டது என்றும் பிகாஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங். அதே மாதிரி அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி பீரியட், ஒவ்வொரு மஸ்கிட்டோக்கும் ஆக்டிவிட்டி பீரியட் இருக்கு, இன்ஃபெக்ஷன் பீரியட், ஆக்டிவிட்டி பீரியட் இருக்கு. அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி பீரியட் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு என்றும், ஒரு நேரத்துல இருந்து அதுக்கெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும், மாறி இருக்கு என்றும், அதே சமயத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல வர வேண்டிய ஒரு டிசீஸ் வந்து ஒரு 5 மாசம் வர வேண்டியது 7 மாசம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்லாம் ஆகிறதுக்குரிய காரணங்கள் எல்லாமே குளோபல் வார்மிங் தான். ஸோ we need to accept it. We need to accept that global warming is happening. We need to address it also. So we cannot expect everybody. We can, of course, policy is essential. Government should put some good policy, but it is very, very important that each and every individual should contribute for the control of the global warming. Otherwise, it will be sir, audible, not audible. Solranga, can you hear me now, please? Sorry. Yes. Now I'm Yes, sorry. sir, audible. Okay. So அதனால தான் நம்ம we need to contribute. அதனால வந்து that's why education is an important component in our system. We need to educate everybody, educate at every level, start from home, and then we can educate at different levels. We need to reach out to the grassroots level also. அது பண்ணணும், அப்பதான் வந்து நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்றேன். Thank you so much. Thank you, sir. Participants, is there any other question? Oh, the name of the journal is the Journal of Threatened Taxa. I will type it again. Journal of Threatened Taxa. Okay, www.threatenedtaxa.org. Let me see if there is any other question typed in here, and then I will try to. Thank you. Okay. Thanks for all your feedback. It's wonderful.
like to hear from the institution also, Dr. Rama later. I'll do it. In situ and ex situ conservation in biodiversity, which one is better? Oh my God. If you ask me which one is better, or if you ask me which one is preferable, let me first, what is in situ and what is ex situ? In situ means within, ex situ means outside. Say, for example, if you want to preserve a particular fish, right? And you protect the river system, you protect the pond, protect the species within that area, that is called in situ. You are not taking the species out. It's within that region itself. That's why it's called in situ. Ex situ means take a small population of the species outside, breed them, and then try to just control it. Zoos are doing this work. Okay, so if you ask which one is good, which one is, the question is which one is better. I won't say this is better, I won't say this is better, but the ideal thing is in situ conservation. But why people go for ex situ conservation? If a species can be protected within its habitat, then that's ideal. So why people go for ex situ? Why they take it out and conserve? Because when a certain population, certain species population will just go down. Down means there will be 1 or 2 individuals will be left. Like oryx in Saudi Arabia, it happened. Very few individuals were left. What the scientists did? Immediately they took it to the zoo, bred it, and then increased it. At least even the gene component is just very low, but increased the population size, and then they reintroduced it. Or they reintroduced it. So that's why that ex situ conservation is very, very essential. At this point of time, I would say that ideal thing is in situ, but it's very, very essential that we need to know the techniques of ex situ conservation, because we don't know which species population is going down. Anytime, any species can just go down because the situation is like that. Okay, so if you have the technology, maybe you can do it. So I won't say better, but I would just, we need both. But we need to understand whether ex situ conservation is applicable for certain species, because we cannot breed all the species. It's very, very difficult to breed some of the species. Thank you very much. That's a wonderful question, I would say. Yes. I can send you the recording. Somebody has just asked for the record. Probably the host will be having it. That will be very nice if we can just share that also. I'm just saving all the questions. If you have left any emails, I will be doing it leisurely also, so I can do that, no problem. Yes, I think I answered most of the questions. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Next is vote of thanks. Yeah, please. I invite Professor Govindraj, Associate Professor and HOD, to deliver his vote of thanks. I welcome you, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நமது V.S.S சார்பாக ஆன்லைனில் கருத்தரங்கம், பல்வேறு பற்றிய கருத்தரங்கம் இந்தியா நடைபெற்றது. இந்த இனிய விழாவிற்கு தலைமையேற்று அமர்ந்திருக்கும் நமது கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த விழாவை இனிய விழாவாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மாற்றிய டாக்டர் டேனியல் அவர்களுக்கு எனது கல்லூரி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நமது இந்த ஆன்லைன் வகுப்பை மிக சிறப்பாக நடத்தி காட்டிய எங்களது கல்லூரியின் பேராசிரியை எனது சகோதரி ரமாதேவி அவர்களுக்கும் அவருடன் பணிபுரியும் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் எனது கல்லூரி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் இந்த விழாவினை பங்கேற்று இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிய நமது பேராசிரியர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு கல்லூரி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ மேடம். Thank you, sir. Thank you, participants. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you, sir. Sir Daniel, sir.
Yeah, thank you. Thank you. Oh, yeah, okay, welcome. Hope the session. Yes. Thanks to everyone. Presentation is very nice, sir. Okay, welcome. Thank you very much, sir. Okay, bye. See you then. I'm closing, right? Bye. Thank you. Okay. Thank you, sir. Bye. Hello. Hello. Wait for school, sir. Hello. Hello, madam. Hello. Hello, madam. Sir, I'm leaving. End பண்ணி session end பண்ணிடலாமா மேடம்? Okay, madam. Thanks, madam. Okay, but thank you. Okay, end பண்ணிடலாம். Okay, shall I leave, sir?